This is the Go Maluku podcast. Hey, what's good, everyone? Ghazali Ohorella here of the Go Maluku podcast, and obviously, Chiari from TV Indigena. So now we need to switch in what language we are going to talk. Okay. Right. And Jocabet from Panama. Hola a todos mis amigos y amigas en Latinoamérica. Jocabet desde Londres en cuarentena. Jocabet from la COP26. Right. So it's me, Ghazali, Ini, and Jocabet. New episode. New mini series COP26 countdown, or the final for the final couple of days until November 1st, when COP26 is going to take place in Glasgow. What we're going to do is, obviously, it is bilingual. We're going to speak in English and as well as Spanish, but not through each other. But the first 30 minutes in one language and the second 30 minutes in another language. That's what we're going to do. Obviously, focus on one question. And every episode, we're going to focus on a central question. Ini, what should we do? Like rock, paper, scissors? In terms of I think that's fair. If we go first in English or in Spanish. So if it's in English, then we'll keep on talking. If it's in Spanish, then it will be Ini and Jocabet mostly talking, because my Spanish is as good as my Russian, or Chinese, or Korean, or any other language. All right, Ini. Speak so many, so okay, let's do that. Spanish, yeah. All right. Rock, paper, scissors. All right. 1, 2, 3. You got to do it again. All right, do it again. All right. Okay. You count down. You count it down. 1, 2, 3. All right. So I did this. Okay. All right. Yeah. Okay. So I win, right? So Yes. so I get to Vamos choose a or empezar en inglés. All right. All right. So first, I get to choose. Maybe that's better, right? I get to choose. All right. So let's start in Spanish for the first 30 minutes. So 30 minutes focus on this question that is central to the show in Spanish. So Ini and Jocabet, obviously, if there's something that they want to ask me, I'll answer. Hopefully they'll ask it in English, and then after the 30 minutes are done, we'll switch into English. That's the setup of this show. But I think that's it's better if we keep talking in English. We're already doing it, so Ghazali, let's start again. All right, sure. Vamos en inglés. Ya después venimos con español. All right, 30 minutes. Pero perdió, está bien. So first of all, people, if you're watching, let us know where you're watching from, and let us know that's just say hello in the comments. We would very much appreciate that. That would be amazing. All right, first 13 English. Jocabet, can you take track of time? So 30 minutes, 13 minutes. We'll try to give people as much value as possible within that time of answering this particular question. All right. COVID rules so the question that we were going to answer today is, what COVID rules do COP26 delegates have to follow? All right. Let's just go into the practice. Ini and Jocabet, you're both now in quarantine. So explain a little bit what you had to go through, what rules you had to follow. You're now in a lot. Jocabet is in England. Ini is in Scotland. What did you have to go through, tests and whatever, so that people have an idea? Well, I could say that we should take the beginning. I don't know. For example, what happened before to take it, our flights.
You know, so what was the question everywhere? Like, that we are in a red list country, and now we are moving to the good one, the amber list. But it was all mixing the news and updates and everything, and yeah, but the things we have to fill so many things. For example, the number locator that is for the UK government. So, but yes, I had to take PCR test before traveling. And when I got to the hotel on the next day, I had my another PCR test. It got negative. And 2 days ago, I got my second PCR test, and also I'm negative. So I'm at this right moment getting ready to leave the hotel today later. We have already on 27 already here in Scotland. So this was one of the few things that we did. I don't know, Hoka, if you would like to add something. Yeah, for me, it's similar. We came to London. I came to London, and then the immigration, I think it was great with us, and they has prepared everything because someone coming for us to take us from the airport to the hotel. But for me, the same like Ini, we make a COVID test at the hotel. The first day I came, and then today I made other, and tomorrow they are give me my test. No, they are going to tell me if my test is negative. I think so. It's negative, but I think that is complete because now in this time for COVID-19, the COP conference, we need to have a lot rules to continue to do, not only now. After that, we go out, but when we are going to the conference, we need to do other testing, and then I think it's important to know what something is different in this COP26 before with others COP because for COVID-19. But I don't know what happened with you, Ghazali, when you came. It's different because Ini and me, we are Panamanian, Kunas, and we are in the red light list. So that thing, we are in quarantine now, but not all countries has this restriction. Absolutely. So that people know that. So what Ini and Hokabet are talking about is the travel regime actually. So right now there are seven countries that are on the UK's red list, and you can almost say that the rest of the countries are on the amber list or the green list. The red list are the people from the red list are required to go into quarantine. And obviously, I have this from the website of the Scottish government, so I'm not making this up. And do not take my word for take it to court, but do your go visit that website. People that are come from the countries that are from the red list have to go into a mandated quarantine. So there's once they arrive in the UK, they have to go into a quarantine of 10 days. Prior to their departure, everyone that is going to travel. Sorry. One of the things that about your red list country is that it's depending if you have all your vaccine if you have the buff, you can have 5 days of quarantine. Yeah, 5 days and 6 nights. Yeah. But if you have just one shot, so you have to be 10 days. This one of the if you're from a red list country, so exactly. Yeah. And the best thing is that most of the red list countries that we are, it's from Latin America. Yeah. Regardless if you're a red list or amber list country, traveling from a red list or amber list, you have to provide a negative proof of a negative test, maximum of 72 hours
prior to your departure. So you need to be able to show that. Also, a passenger locator document you need to fill out, which you need to fill out maximum 48 hours prior to departure. Then you also, when you arrive in the UK, you need to show that you have a appointment for or are going to do a test. Everyone has a mandated second day test, which everyone has to do, regardless if you're red list or an amber color, or an amber color. If you're in a quarantine, which Ini and Hokabet are in right now, let's say you're have a 10-day quarantine. If you're unvaccinated, you can do a test to release after 5 days. So you do have to quarantine for at least for the first 5 days, and then you can do a test to release, so that you can be released or can cut your quarantine time in half. So there's a lot of different rules for if you're amber list or green or red list, vaccinated or unvaccinated. That is just the travel. And then you have also the the COP itself. There is talk about there's a possibility to have daily tests, test sites at COP. And there's also some areas that it is required to maintain social distance, put on a face mask, and some other COVID-19 regulations that they put in place just to make sure that that there's it wouldn't be a super spread event. Is that something? Yeah, I think that's the most of it, right? In terms of what COVID rules there are for us. And also you need to have it with you at the airport, like CTM. There's the hotel booking that you get, and they need to check that also, because the logistic at the airport is they have 3 groups, one waiting for you. They're gonna be with you when you're taking your bags, and then you go the other team that are outside at the airport that takes you with the bus, and the other team here at the hotel, and they have the floor that where we are, there's 2 security men. So, and at least we have a break over here. I don't know if Hokabe does a break. Yeah, how's your hotel life? Your quarantine hotel, how is it? Seems kind of nice. Maybe Hoka can start. Well, I am in London, near to the airport. Gatwick Airport is for me spread event. Because we could go out 15 minutes if we want to do exercise, but we don't have a lot of things near to do here, just inside to the airport. And then, we have a lot of food. We have breakfast and lunch and dinner, a lot of water. Just for me now, working at the hotel, relax. But the people here is nice. Just we want to go out, but not for now. After tomorrow, maybe when they send me the negative step and they say I am free. Well, I am free, but I am free in this quarantine. Yes, I think it is a good place, near to the airport, and then I stay good here. But I think Ini maybe has more fun in their quarantine because they have more friends from Latin American and Panamanian. Yes, delegation came yesterday to the Edinburgh. Yeah, this hotel they are full of people from Avia Yala. Also, saludos a mi amigo Juan Carlos, and Juan Carlos is watching us. And Juan Carlos, there are another people from Panama. Saraom is here also.
all Panamanian delegation, and also people from Ecuador, Peru, and there were already people here, like few like 4 days before us. People having their 10 days of quarantine. So yeah, at least we have a break. We can go to talk outside, and if you're outside, you can take off your mask, so you don't need to be using it all the time when you're outside. Use taking the 2 meters of distance that they ask you. And one other point is the menu. The menu maybe is not that how we used to have it at home. So Johnson, a great food. Yeah, but I knew that it's gonna happen. I knew that, because in Europe and maybe in also United States, the dinner is the main course that they have it, and for breakfast and lunch, it's kind of light, and this we is kind of totally around that we eat a lot during lunch, so I have to used to do it with on that point, Right. All right, that's it. That's it for the English part. I think my 30 minutes are up, and I think there's a lot of people watching from Latin America. So that's going to be fun. So I'll hand it over to you, Ini. Go ahead. Hola, buenas noches. Bueno, como decía Ghazali, bueno, estamos aquí en diferentes lados. Jocabed está en Londres, yo estoy en Edimburgo. Ghazali está en Ámsterdam, ¿verdad, Ghazali? Tú estás en Ámsterdam. Sí. Ghazali habla muchos idiomas, pero el español me parece que no es uno de sus fuertes, pero sí entiende bastante, ¿no? Sí, estábamos hablando un poco sobre Joca, lo que es al principio, ¿no? Lo que ha costado este COP lograr llegar acá y las cosas que se necesitan para venir. Puedes tener la acreditación, pero antes de eso hay muchas cosas que todos los delegados o los que vienen como observadores tienen que seguir, unas reglas que nos han puesto. Sería bonito, Joca, que explicaras a la gente lo que tú has pasado, ¿no? Hasta llegar al aeropuerto. ¿Qué tuviste que hacer? Sí, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, perdón, es que estoy en Londres y es de noche, pero en Panamá y en toda Latinoamérica es la tarde. Bueno, quizás hablar un poco de nuestra experiencia y nuestra jornada desde el momento que hemos sido acreditados ahora de forma breve. Primero decir que la COP26 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia, y tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de este año en Glasgow. Nosotros como delegados de Panamá, pues tuvimos que primero acreditarnos, en el caso mío y de INI, desde la acreditación desde como delegados panameños, pero hay muchas organizaciones, ONGs, también movimientos indígenas que van a venir acreditados. Nosotros como hermanos indígenas, pues tenemos todo el deseo de colaborar y seguir resistiendo con las comunidades indígenas. Entonces, personalmente ha sido una travesía primero larga, obviamente de Panamá a Ámsterdam. Lo primero que haces es que ya llegando a Ámsterdam tienes que presentar tu pasaporte y verifican mucho, por ejemplo, que tengas el localizador de pasajero, que es algo que es importante para saber dónde va a estar el pasajero que viene. Por ejemplo, Panamá está en la lista roja, por lo cual nosotros estamos haciendo una cuarentena de 5 días en un hotel y cuando llegamos, bueno, al salir de Panamá hicimos la prueba de PCR que sale negativa, pero al llegar el primer día a Londres y en el caso de INI en Glasgow, en Edimburgo, también tuvimos que hacer una prueba y luego al segundo día del día 0 se hace otra prueba y ya cuando sale negativo entonces podemos ya estar libres de la cuarentena. Y otro sí. también es importante también explicarle por qué la cuarentena, porque yo he tenido amistades que han pensado que yo tengo COVID, ¿no? Porque estoy en cuarentena, y porque, en verdad es porque, como Jocabet mencionó, que el Reino Unido sacó su lista, entonces en esa lista relacionada al COVID-19
Panamá está en la lista roja, a pesar que le va bien hoy en día relacionado a la enfermedad, pero estamos en la lista roja y eso ha costado mucho porque un par de meses antes decían que si tú estabas vacunado con las 2 dosis, tenías que hacer una cuarentena de 10 días. Y ya casi terminando durante el último mes, lograron decir no, que los que tienen la doble vacuna van a hacer una cuarentena de 5 días. Pero aún así hay gente también, como mencionaba Jocabet, que vienen no acreditado por parte de la delegación panameña, sino por organizaciones también indígenas de Panamá y otros lados, que algunos tienen una sola vacuna. Por ende, les tocará hacer una cuarentena de 10 días en este proceso, nada más para que sepan por qué también estamos en cuarentena. Y a mis amigos que se preocuparon, les mando saludos, que yo creo que están pendientes. Sí, ok, ¿en qué estábamos? Estábamos en... Sí, esto de la cuarentena es una cuestión más de, hay una lista roja, lista verde y lista ámbar, entonces Panamá está en la lista roja y nos toca hacer cuarentena. Ya los que tenemos vacuna, las 2 dosis, una cuarentena de 5 días, pero aquellos que no tienen la vacuna tienen que hacer, y si está en la lista roja, una cuarentena de 10 días. Entonces, de hecho, en el lugar donde estamos, donde estoy yo, en el hotel donde estoy, pues como dije, tuve que hacer una prueba de COVID el primer día y luego hoy me hicieron otra prueba. Lo más muy probable ya que mañana, al darnos negativo la prueba, ya podamos salir algunos ya de la cuarentena. Y todo el proceso de migración, por ejemplo, fue tranquilo en términos de que si tienes la carta de acreditación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema de cambio climático, tu vacuna, el localizador de pasajero, lo que decía Gini sobre el CTM, que es donde como el registro de hotel que garantice que vas a estar en cuarentena y que garantice también tu paquete de pruebas de COVID, que es muy importante. Entonces, con eso, pues, y llenar bien el formulario, porque sé que muchos hermanos todavía van a estar viajando y hay que llenar el formulario de localizador, que es muy, muy importante llenarlo para que puedan tener pendiente dónde y en qué momento tienen que hacerse su prueba, dependiendo en qué lista están. Sí, no sé si hay algo más que quieras compartir sobre tu cuarentena. No, y una de las cosas es que la parte de la logística que tienen, donde toca del aeropuerto al hotel asignado, de allí te regresan al punto en que te recogieron. Y por ejemplo, ya yo salgo mañana, ya mañana me vienen a buscar a las 11 de la mañana, así que ya estaré fuera, ya preparándome para las reuniones. No, salgo hoy. Hoy es 27, entonces ya mañana es 28, empieza algunas reuniones en las que más en los siguientes episodios vamos a estar hablando. Y bueno, eso ha sido igual en los hoteles, lo que también tienes break de unos minutos, o depende del hotel en que estés. Y claro, si cumples con lo que es las reglas, puedes quitarte la mascarilla y andar caminando o sentado ahí en las mesas, bueno, lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Pero sí, aquí en este hotel ya está mucho la delegación panameña y también están los amigos del Ecuador, Tuntiac también que estaba allí pendiente, está gente de Colombia, porque la mayoría de los 7 países que están en la lista roja son latinoamericanos. Nada más para que sepan. So, Ghazali, we have a few minutes left, so we can do Spanish now. Right, sure. So obviously, I think we're rounding up, right? So we've explained it in Spanish as well as in English. What COVID rules the delegates that are going to COP26 have to follow. And tomorrow we will. So the next couple of days we will have more interesting questions that we'll answer. Starting tomorrow, so on Wednesday, we'll talk about what is COP26 and why does it matter, which is super important, obviously. And on Thursday, we're going to talk about what do Indigenous peoples want from COP26. And then they'll continue with Friday. Who are the players at COP26 in Glasgow? So what are states? And like Hokabet already said, so you have NGOs and other organizations.
that are going to be the players at COP26 and how they all, what are the rules that they're going to play with. And on Saturday and Sunday. No, before you go like with another let's do that. It's also important like to let our like Spanish speaking followers and friends to let them know that todos estos días vamos a estar más o menos a la misma hora teniendo diferentes series hablando de diferentes temas como lo que es vamos a hablar sobre el COP26 porque es importante. Y es una de las razones por las que estamos aquí. Ghazali, Hoka y el equipo que Tomohiro, que está viajando, el amigo Johnson, que debe estar preparando para su viaje, y por qué es tan importante. Y lo otro también es que qué es lo que buscan los pueblos indígenas. Creo que ustedes, los que están en casa en diferentes países, se preguntarán qué hace Jocabeda allá, qué hace Onel, qué hace Juan Carlos, qué hacen estos personajes acá, ¿no? ¿Qué hacen estos líderes? ¿Y qué buscamos los pueblos indígenas? Entonces, eso es importante comprender el trabajo que hacen los negociadores o representantes de los diferentes países, ¿no? Igual también los países que entran en juego, por decirlo así, en la toma de decisión, ¿no? En este COP26. ¿Cómo están? Eso es algo importante también para conocer y quizás te preguntes por tu país. ¿Cómo está mi país? En este tema, ¿no? ¿Cómo va su negociación? So we have during the weekend, what do we have? We are during the weekend, obviously we did the 6th meeting of the Facilitated Working Group on Local Communities and Indigenous Peoples platform, which is taking place on Friday, Saturday, and Sunday. And we're going to talk about it on Saturday, and on Sunday we will go talk about the Indigenous Peoples Caucus, the supreme decision-making body of Indigenous peoples at COP26. What is it? How do we come to a decision? And what do we do? Seguimos en Cabeza, así que este fin de semana también tenemos lo que es sobre lo que es plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas. El grupo de trabajo facilitador y por el cual mi persona está mucho antes de la inauguración de la COP. Hay esos trabajos antes de las reuniones oficiales, que es el primero, aunque es parte, ¿no? Y también tenemos vamos a hablar sobre el Caucus indígena, el Caucus global de los pueblos indígenas y qué es el Caucus, ¿no? ¿A qué representa? ¿Por qué está allí? Creo que es importante conocer también el papel importante que juega el Caucus global de los pueblos indígenas en este tema del cambio climático. ¿Qué más tenemos, Ghazali? That's it, and then we have November 1st, and and then we will go into COP26 itself, and then this will end COP26 countdown. But then we will all use our platforms, TV Indigena, Go Maluku podcast, and our own individual, personal social media accounts to keep people updated. Así mismo es. Ya después de la inauguración del primero, ya vamos a estar usando nuestras diferentes plataformas, tanto TV Indigena, como Maluku Podcast. Estará quizás Hoka también tiene de la organización que es parte, quizás esté haciendo entrevistas. Yo estaré haciendo entrevistas, así que prepárense. So get ready because the TV Indigena is going to be there asking. So please, I don't want to like, if it's live, it's, oh my God. So you need to have your answer. Like, get ready. Get ready. Sí, y en mis cuentas personales. Ya empezamos desde más tarde, ya son las 12, hoy es 26, ya mañana temprano estaremos haciendo para TV Indígena en nuestras plataformas de diferentes redes sociales como Instagram y todo. Y están pendientes ustedes también. Para eso es que estamos haciendo eso, para que comprendan y conozcan también de lo que ocurre acá o qué se hace. Sí, claro, porque hay muchos que se preguntarán, ¿y qué puedo hacer yo desde mi país? Mucho. Entonces, hay la incidencia también en las redes sociales y desde nuestros países para presionar a los gobiernos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a TV Indígena, Gomaluku, y también en las plataformas personales. Bueno, en mi caso sí voy a ver hacer entrevistas desde Memoria Indígena también, entonces a los y las amigas que nos siguen también vamos a estar allí. Sí, hay mucha gente llegando. Ghazali, there are so many people, you know, from everywhere, today, tomorrow.
people who are from not red list country. They're like getting there on 31st, and also the first. So wow, that's gonna be crazy. It's gonna be huge. It's very crazy. Huge. Yeah. Yes. So yeah, people. So tomorrow, if they have questions, where they can send like questions if they have it. Well, obviously, I know that a lot of people are gonna watch it after. TV Indigena. Well, people can see your Instagram handle at Chiari. Drop him a message, comment. You can also comment on my platform on Instagram or Twitter or Facebook if you have any questions, so that we can answer them in the next episodes. So we try to keep it as interactive as possible. Yes, and TV Indigena va a estar también subiendo los temas en el que va a estar tratando en español. Igual ya la estamos compartiendo en inglés en Instagram, pero para que se preparen y pregunten, es importante que ustedes estén claros de por qué esto, la COP26 y la importancia que tiene, ¿no? Que mañana vamos a estar hablando. Yeah. All right, people. So that's it. We have exhausted our 26 minutes, and we hope that you will join us for tomorrow's COP26 countdown on what is COP26 and why does it matter. Así mismo es. Entonces nos vemos mañana. Así que ya saben, corran la voz que estamos haciendo en vivos para hablar sobre lo que es la COP26. All right. Ini Hogi, ciao. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. My friends, I hope you enjoyed this. Please consider to subscribe, to comment, and to share this video on your socials.